finally on the top of Germany. The scary thing is not to climb. The scary thing is thinking that you'd fall down. That's the scary part. Oh, fish. What స్టేషన్ ఉంది, అదేంటి ఆస్ట్రియా వాళ్ళది, బికాస్ వాళ్ళు ఇన్స్బ్రూక్ నుంచి వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకో స్టేషన్ ఉంది, ఇది జర్మనీ వాళ్ళది. సో ఒకే ఆల్ప్స్ని అటు సైడ్న ఒకవైపు జర్మనీ, ఇంకో సైడ్ ఏమో ఆస్ట్రియా. డిస్ట్రాక్షన్ వద్దు. ఇది నేను పెట్టుకో, ఇది కూడా దగ్గర పెట్టుకో. సరే చూడు, అక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది కదా, రికార్డింగ్ మళ్ళీ ఆఫ్ చేయను అందుకని. సరే బ్రో, చలో చూస్. యప్. నో ఐడియా అది ఎలా ఏంటి క్లైమ్ చేస్తాను అనేది ఉంది. సో ఇదే దానికి వే అటు రీచ్ అవ్వాలంటే. హోల్ పాత్ ఇట్స్ అ బిట్ రిస్కీ, ఎందుకంటే సేఫ్టీ ఉంది బట్ ఇట్స్ మినిమమ్. సో చూద్దాం ఎలా వెళ్తాను. Should you go? Can I go? Yeah. Yeah. Whoa. వ్యూ చాలా బాగుంది బట్ స్కేరీగా కూడా ఉంది. Oh, fish. సో షూస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రెక్కింగ్ షూస్ ఉంటే ఇంకా బెటర్, జారకుండా ఉంటాయి. అది ప్రాపర్ ట్రెక్కింగ్ షూ కాకపోయినా బట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్పస్ సర్వే అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి పైకి ఎక్కాలి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ వ్యూ ఆల్ టుగెదర్. జనాలు ఎక్కుతున్నారు వితౌట్ ఎనీ సేఫ్టీ, బట్ చూద్దాం పైదాకా ఎలా ఉంటుందో అనేది. ఓకే, Kevin? Ja? Ah ja. Ich bin noch nicht abgestürzt. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.
It's scary up here. Ja. Hold this. Okay. Yeah, bitte. Please. Thank you so much. Um Gottes Willen. Oh. So. You can go. Okay, thank you. I wait. Okay, sure, thank you. Should I You can make take a picture of me, yeah, Yes. thank you. Okay. You can just take wide angle and number one, both. Okay, thank you. One second, let me just take a picture of myself. Machst du die alle von deinem Handy? That's the summit which is present there on the top of the mountain, and here I am standing on the mountain. The first time which I climbed, so it's a bit breathtaking, and there is a huge wind out here, and there is a high. Since it's a high altitude, it's a bit interesting. It's a bit risky though, but it's all worth, I guess, for this view. Definitely, yes, it's worth. See how many people are coming here just to climb there and take a picture from the view, and that's amazing. I think words would be less to describe how exactly I feel right now, and I feel great. So let's get down. The scary thing is not to climb. The scary thing is thinking that you'd fall down. That's the scary part. ఇక్కడ చూడొచ్చు కొన్ని ఇమేజెస్ అప్పట్లో ఆ ట్రాక్స్ అనేవి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు మొత్తం ఇక మెన్షన్ చేశారు ఇన్ డీటెయిల్లో. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఆ టైంలో ఇక్కడ ఆ టన్నల్స్ అన్నీ డిక్ చేసి అక్కడ రైల్వే ట్రాక్ వేసి ఐ థింక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1929 నుంచి వాళ్ళంటే స్టార్ట్ చేస్తే 1930 జూలై 8th ఇంతమంది జనాలు ఉన్నారు. And the construction. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే 1929 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అనేవి యూజ్ చేశారు, ఎన్నిసార్లు దాన్ని చేంజ్ చేశారు, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అనేది యూజ్ చేశారు. సో అవన్నీ ఇక్కడ డీటెయిల్గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. అందుకంటే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్టీమ్ ఇంజిన్ కూడా యూజ్ చేశారు. ఇట్స్ లోకోమోటివ్.